வானே அண்ணி கூட தான் இருக்கேன், கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறியே. டேய் நீ சொல்லுமா? தினமும் முதலில் சீரியலை பார்க்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து வீடியோவை லைக் செய்யுங்கள். ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திக்கிற. அதெல்லாம் பரவாயில்லண்ணே. அசைன்மென்ட் கொடுத்திருக்காளாம், கதவை அடிச்சிட்டு ரூம்ல உட்கார்ந்து படிச்சிட்டு இருக்காங்க. தெரியும் தெரியும், நல்ல கோச்சிங் சென்டர்னா அம்பிட்டு ஆகுண்ணே. தங்க வேலை ஏறிடுச்சு அத்தை. 1 பவுன் இல்ல 3/4 பவுன் வேணா வாங்கலாம். உடனே எங்கேயாச்சும் கோச்சிங் சென்டர்ல சேர்த்து விடணுமா, இல்ல ரொக்கமா 1 லட்சம் கொடுக்கணுமா? திரும்ப திரும்ப சொல்றாங்களேன்னு யோசிக்கிறல்ல. நம்ம பொண்டாட்டிக்கலாமா? அண்ணா எங்க? கடையில இருப்பான். இல்ல எல்லாம் அந்த உறுத்தியால வந்தது. அவ இந்த வீட்டுல காலடி எடுத்து வச்சாலோ அன்னைக்கே இந்த வீடு நாசமா போச்சு. இத பாரு, திரும்பவும் அவ பேர் எடுத்து கொன்னே போட்டுருவேன். பத்தி பேசுற? கிளம்பும்போது நம்ம என்ன முடிவு பண்ணோம்? தப்புதாங்க. 24 மணி நேரம் நான் போய் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு வரேன். அண்ணே என்ன இவ கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறா? ஓ, மேடம் பாட்டு கேட்டுக்கிட்டே எழுதுறாங்களோ? ஏய் கதிர், சும்மா இரு. கதிரா? கதிர் சும்மா இருன்னு சொல்றேன்ல. அப்படியா? தினமும் முதலில் சீரியலை பார்க்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து வீடியோவை லைக் செய்யுங்கள். மேடம் கண்ணை திறங்க. மேடம் என்ன நடக்குது? சென்னையில என்ன நடந்துச்சு? கோச்சிங் கிளாஸ்க்கு முன்னாடி அட்டெண்ட் பண்ண வேண்டியது வராதன்லாம் ஏதோ சொன்னியே, அப்படி என்ன நடந்துச்சு? இத பார்த்து நான் தான் ஷை ஆகணும். நமக்குள்ளே என்ன? காதை கொடுங்க. காதா? நீ ஐபிஎஸ் ஆக வந்திருக்கிய? சரியா சொல்லணும். அந்த விஷயம் அது மட்டும். இப்போ நீங்க தான் கதிர்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது நான் இப்படி பாத்துக்கிட்டா என்ன? அவன் தங்கையும் பேசிட்டோம் பேசிட்டோம். எனக்கு கிளிப்பு, வளையல், கம்மல் நிறைய வாங்கி கொடுத்த. நம்ம மகனும் மருமகளும் நம்மளுக்கு மட்டும் தான் வாங்கி கொடுக்கணும். இவளுக்கு விஷயம் என்கிட்ட பேசணுங்கிறத தவிர நான் எதையும் யோசிக்கல. அப்படியோ அவர் என்ன தொட்டு தாலி கட்டின புருஷன் இல்ல, அப்ப பேர் எடுக்காதேன்னு. அந்த மயில் இல்ல, பறவை மயில். ஞாபகத்துக்கு வர மாட்டேங்குது. நீங்க மாமாவை கொஞ்சம் விட்டு போடுங்க. முதலில் சீரியலை பார்க்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து வீடியோவை லைக் செய்யுங்கள். அப்புறமா அது வந்து ஏய் அவ என்னடி சொன்னா? ஆமா, என்ன பிள்ளைங்களோட நீங்க 2 பேரும், நீ ஒரு புள்ள நீ ஒரு பிள்ளைன்னு ஆளுக்கு ஒரு பிள்ளைய பத்தி என்கிட்ட கொடுத்துருங்க. நானும் மாமாவும் ராசி ஆகிறதுக்கு நாங்க தான் குழந்தை பெத்து கொடுக்கணும்ல. ஏய் வீட்லயே சாப்பிட்டோம். இல்லனா அங்க வந்து ஏன் சாப்பாடு சாப்பிட்டுக்கணும்ல. நாளைக்கு மீட்டிங் இருக்கு, சீக்கிரம் வேற போ. ஏய் ஏய் ஏய், இந்த பொண்ணு மாசமா இருக்காக. சரி அதுக்கு என்ன இப்ப? இல்ல நீங்க தான் சொல்லு. நாம சீக்கிரமே குழந்தை. என்னடி சொல்ற? இது எப்ப சொன்ன? அத்தை சொன்னதுமே கரெக்ட் தானே? மட்டும்தான் ஜெட்டா இருக்குது. இனிமேதான் வீடு வாங்கணும். அதுக்கும் முன் குழந்தை வேண்டாம்லாம் சொல்லல, இப்ப வேண்டாம் தான் சொல்லவே மாட்டேனே, சொல்லவே மாட்டேன். இதை வாங்கிட்டு வான்னு துரத்திக்கிட்டே இருக்க. குழந்தை மட்டும் பிறந்துச்சுன்னு வச்சுக்கிட்டு வா, புள்ளைக்கு டைப்பர் வாங்கிட்டு வா, புள்ளைக்கு கழுவி விடு, சாப்பாடு ஊட்டி விடு. பண்றதுதான் மீனா. குழந்தை வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கேன், அதையும் தூக்கிட்டு ஜிங்கு ஜிங்கு மீனா. எது முதல்ல எது ரெண்டாவதுன்னு பக்காவா. குழந்தை வெத்துக்கலான்னு அம்மா சொன்னாங்களாம். இவள கல்யாணம் ஆன புதுசுல அண்ணனுக்கு கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம குழந்தைய அப்படியெல்லாம் சொன்ன அப்பா நம்ம கிட்ட வந்து கெஞ்சணும். அவர் கையில கொடுத்துருவோம். என்ன ஓகேவா? எங்க நம்பிட்டேன். சரி இப்ப எனக்கு எதுக்கு போன்? அங்கதான் வேலை பாக்குறியா? ஆமா, எனக்கு கணிச்சிடுறாங்க. என்னைய எப்ப அனுப்புவாங்கன்னு எனக்கே தெரியல. இதுல உனக்கு வேற நம்ம கூட படிச்சால சுபா, அவ நம்பர் இருக்கா?
மணி ஆச்சே இன்னும் குட்டிக்க வரலையேன்னு பார்த்தேன். முட்டு படி. சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் வரல. யோ பொண்ணு, ஆமா, அவளோட அம்மாவை இன்னைக்கு கடத்தெருவுல பார்த்தேன். அந்த விஜயா மாமியாக்காரியே ஏதோ 2 வார்த்தை எதிர்த்து பேசிட்டாளாம். புருஷனை கூட்டிக்கிட்டு தனி கொடுத்தனும் போயிட்டாளாம். அதுவும் பொண்ணு தனிக்குத. இதுவும் அந்த அம்மா தான் பொண்ணை பத்தி பெருமையா பேசிட்டு இவ கதைய பாரமா வந்து உட்கார்ந்துக்கிட்டான்னு சொல்லவா முடியும்? தொன்னே தெரியல. அதுவும் ஹலோ ஹலோ சுபா, கவிதா கிட்ட தான் நம்பர் வாங்கினேன். நீ நல்லா இருக்கியா? +2 தான் முடிச்சிருக்கேன். அதுக்கு பிறகு நான் படிக்கல. Narrative, he viewed army as a needless, difficult, antisocial, controlling, perfectional, and an unwelcome obligation. But he is concerned about her disappearance. Nick becomes a suspect in the investigation led by Detective R. Honda, Bonnie, and James Glippen, and Nick downplay their relationship issue. During the investigation, Nick faces intense media scrutiny by lack of obvious emotion and apparent flippant attitude. It is also revealed by Amy's supposed best friend from the neighbor, Neale and Horton, that Amy was pregnant, which Nick was unaware of. Nick has serious credit card debt, which he claims to have been unaware of, and Amy's life insurance was recently increased by Nick, which he claimed was her idea. It becomes apparent to Nick that his wife had hidden secrets from him. The part 2, it is revealed that Nick and Amy are unreliable narrators. Nick has admitted that he is cheating on his wife with Andy, his former college student, and intended to divorce Amy. He did not hide this from investigator to avoid suspicions. Amy's narrator shift to the present day, revealing that she is alive and staged her own disappearances to get into hiding. After discovering Nick's affair, she became angry at his discarded of her and planned extensively for a year to fake her death and frame Nick as revenge for wasting her life and pregnancy year of diary entries and the other evidence was fabricated in order to incriminate Nick. Nick becomes aware of Amy's plan based on vogue clause that she has left under the guise of their traditional anniversary treasure hunt. He is led to go woodshed where he discovers exorbitant purchases that Amy made with credit card in his name to further
incriminate him. The shade also contains Amy's anniversary gift of Punch and Judy puppets, indicating that she expects Nick to receive the death penalty for her murder. Amy's plan to monitor the investigation through the news media is foiled when she robbed at the motel where she holed up. Desperate, she seeks help from wealthy ex-boyfriend Daisy Calling, with whom she had a manipulative relations in her youth. Daisy, still enamored, hid her in his lake house but became possessive and controlling, making Amy feel trapped. Nick and his new lawyer, Tanner Bolt, work to change public perception of Nick through an interview with the popular talk show host, during which Nick pretended to be apologetic about his indefinite and failing as a husband. He is well received, but the police have discovered the woodshed, which also contained violent and some inappropriate video. Amy's fake diary. Abuse from Nick is also in his father's old house. The police find the missing handle from the puppet bearing Amy's blood. Nick is arrested. Daisy's house, Amy sees the TV interview and impressed by Nick's performance of a perfect husband, and is convinced that two of them unequally understand that they are matched for each other. She mutilates her own body so that it appears Daisy has been holding her captive, then seduce him and murder him. Part third is Amy returns to North Carthage, where Nick is recently out on bond. She fabricates a story for investigators that she was kidnapped from home and imprisoned by Daisy before killing him to escape. Her diary entries were melodramatic, and she is glad to back with the Nick, Detective Bonnie, and go. No, she is lying, but they have no proof. Nick is forced to return to married life, and Amy has the media storm dies down. Amy begins writing her memory of fabricated events, and Nick privately begins writing an expose of Amy's deception. Amy uses Nick's semen, which they had saved at a fertility clinic, to emancipate herself and force him to delete his book by threatening to keep him from their unborn child. Nick complies, dedicating himself to the role of a perfect husband. On the eve of Amy's due date, Nick momentarily drops the act and reveals the pity he feels for Amy, deeply unsettling her character. Amy Iliodune, the little character who vanished from her home at the start of the novel. She was source of inspiration for her psychologist parents' Amazing Amy children's book series, and she enjoyed a wealthy
childhood, she made a living in New York as a writer, personality quizzes. She is intelligent, beautiful, charming, strategic, and has a history of manipulating and incriminating those around her and posing herself as a victim. She replaces great importance in the appearance and perception of things and know how to manipulate other using his this. After they moved to Missouri, Amy began resenting Nick, her isolated, reduces lifestyle. Upon realizing that Nick was being unfaithful, Amy was increased at her disgraded for the effort she had made to become a perfect cool girl wife he wanted to keep in his happy in their relationship. Amy feels that he wasted her life and wanted to walk away consequences free after taking advantage of Amy and not holding up his side of the bargain. Amy then sent on Neo developing a complex revenge plan to frame him to her murder. She waited until Nick was found guilty before droning developing a complex revenge plan to her murder. She planned to wait. So it would appear her body floated down in river after seeing on TV that Nick acknowledges his wrongdoing, that he is aware of his she has done. Amy decided that he is capable of acting as the perfect husband of her in return and want to return to their marriage. She kills Desi Cooling, her old boyfriend, in order to return home and convince the public that she was kidnapped and raped by the sea. Amy ultimately blackmailed Nick into staying with herself with his firm and is satisfied to maintain their image as a perfect couple. Lance Nicholas Dune raised a working class household with a verbally abusive father, a mother who is eventually divorced his father, and a twin sister Margot with whom he is close. Nick worries about the influence his father has had on his personality and is very concerned being likable. He worked as a journalist after moving to New York City. He and Amy returned to his hometown